Gaudiya Mat Hauranya Shakha Mat Samukh ki jai, Shri Keshavaj Gaudiya Mat ki jai, Shri Rupa Sanatana Gaudiya Mat ki jai, Shri Giridhari Gaudiya Mat ki jai, Shri Harinama Sankirtana ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samagata Bhakta Vrinda ki jai, Shri Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Prabhuji, your good name? Madhava Priya. Madhav Priya Prabhu ki jai. Hare You Krishna should Das. add, Dandavat. yes, you should add Goswami to the names of all Guru Varga, like Shashamad Bhakti Vedanta Okay. Srinarayan. Yes. Okay. Hare Okay. Krishna. That is like more respectful. Okay. Hare Krishna. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahigana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahigana Lalita Shri Vishakhan Vitangsha Om Vrindayai Tulasi Devyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble obeisances unto the lotus feet of Guru Pada Padma. Om Vishnupada Stottar Shata Shri Srimad Bhakti Vedanta Shridhar Goswami Maharaj Ji. Non-different Guru Pada Padma. Om Vishnupada Stottar Shata Shri Srimad Bhakti Vedanta Shri Lavana Goswami Maharaj Ji. और परम गुरु वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी एंड नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्रीमद भक्ति श्लोक सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी Jagat Guru Srila Prabhupada with his associates, and to the lotus feet of all Rupano Guru Varga, Sachinandana Shri Gaurahari, Shri Radha Vinod Bihariju. Also, I am offering my humble obeisances unto the lotus feet of you all devotees. Hare Krishna. Devotees, today is Ekadashi. I hope you all are observing. All are like sincere people here. So, you all were observing Ekadashi. First, we will do a Kirtan, and today we will try to understand that Kirtan properly, try to understand some causes like why we follow Ekadashi, what if we not observe Ekadashi, and what are like the major, um, praman. Praman means, in your word, praman like evidence given in the Shastra. Evidence. Yeah, evidence is given in the Shastra about Ekadashi. Okay, Mm-hmm. and if we get time, we'll continue that one class which we paused at that day. Okay, if we get Okay. time. Otherwise, Mm-hmm. in next class we will continue that. Okay, Okay. tell them the subject. Mm-hmm. Итак, сегодня у нас день Экадаши. Я надеюсь, это Прабhu надеется, что вы все следуете Экадаши, что все погружены в этот прекрасный день. И сегодня мы начнем, конечно же, с Киртана. И сегодняшней темой будет обсуждение этого Киртана и также обсуждение славы Экадаши. Мы обсудим с вами, зачем следовать Экадаши, какой будет результат, если мы не будем следовать Экадаши. И также... Что это такое? И также мы обсудим различные доказательства... все, он поделился экраном. И также мы обсудим доказательства того, зачем же нужно следовать Экадаши. Эти доказательства Прабху приведет из священных писаний. И если вдруг останется время, то мы продолжим тему, которую мы начали на прошлом занятии. Done? Mm-hmm. Okay, Hare Krishna. You all can read English or not? Actually, I cannot see anything because it's too small. Maybe let me try. You can share your screen. Oh, yeah. Actually, when I zoom it, it's okay. Вы все можете видеть экран? Прабху Should I спрашивает. share or you will share? You can share. Okay. It was okay, actually. Вы можете приблизить, и тогда оно будет хорошо Yes, видно. you should make it zoom. Hare Ага. Krishna.
I'm on PC, so it's not possible to zoom it from here. You should zoom. Okay. Shuddha Bhakata Charan Renu Bhajanayano Shuddha Bhakata Charan Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajanayana Bhakata Seva Param Siddhi Premalati Karamula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajanayano Kula Shuddha Bhakata Charana Renu Madhavati Thi Bhakti Janani Jatan Palan Kari Madhavati Palan Kari Krishna Basati Basati Bali Paramayadare Bari Krishna Basati Basati Bali Paramayadare Bari Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajanayano Kula Shuddha Bhakata Renu Bhajanayano Kula Gaurayamarjai Savasthane Karala Brahmana Range Se Sabasthana Heri Bhavami Pranai Bhakata Sange Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajanayano Kula Shuddha Bhakata Mridanga Vaidya Sunitemana Abasara Sada Jache Mridanga Vaidya Mana Avasara Sada Jache Gaura Vihita Kirtana Soni Anand Hridaya Nache Gaura Vihita Kirtana Soni Anand Hridaya Nache Yugala Murti Dekhiya Mora Paramayananda Haya Yugala Murti Dekhiya Mora प्रसाद सेवा करिते हाया सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करिते हाया सकल प्रपंच जय जे दिन गृहे भजन देखे गृहे ते गोलोक भाय जे दिन गृहे भजन देखे गृहे ते गोलोक भाय
गौरविहित where it was Чарана Синду. चरण सीधो देखिया गंगा सुख न सीमा पाय चरण सीधो देखिया गंगा सुख न सीमा पाय तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषिणी जानी तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषिणी जानी गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिय जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पय जाहा भक्ति विनोद पय जाहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्ता भजन जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि जय एकादशी जय माधव तिथि एकादशी जय माधव तिथि ठाकुर भक्ति विनोद 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 भक्ति विनोद You perform this kirtan every on Ekadashi there? Вы каждый Экадаши поете этот киртан? Okay. They're trying. So, first of all, we should understand, like, my request is to you all should write this. When you go to your countries and like when you go to preach, you should tell the people like why we should observe Ekadashi. Because there is like in Bhakti, there are three Nishtha. Tulasi Nishtha, Ekadashi Nishtha, and like the Nama Nishtha. If someone is not chanting Harinam, someone is not chanting Mahamantra, someone is not worshipping Tulasi, and someone who is not observing Ekadashi, he is not properly a Krishna Bhakta. So we all should have much faith in Ekadashi Tithi. And we all should know properly what Ekadashi is, why we are observing. So you all are requested to write down the points which we will understand today. Keep all this in mind when you go to preach some devotees and all, and also for us, for our sadhan bhajan also. Итак, в первую очередь, для того, чтобы начать свою проповедь, необходимо знать, что такое Экадаши, чтобы мы были способны объяснить, зачем следовать Экадаши. И Прабху объясняет, что на самом деле существует три ништхи. Это Туласи ништха, Экадаши ништха и Нама ништха. И если мы не обладаем верой в Туласи или в Экадаши или в Наму, то такую личность нельзя называть истинным Кришна-бхактой. Поэтому необходимо знать, что такое Экадаши, и после этого, когда мы это узнаем, запишем, кстати, Прабху сказал, чтобы вы все записывали, после этого мы сможем объяснить это людям, потому что в первую очередь, когда мы встречаем новых людей, мы должны объяснить им, что такое Экадаши и зачем им следовать. Done? Mm-hmm. Yes. So, first thing, we should we should know that what is Ekadashi. Like we all know, there is Nrsimha Chaturdashi. From last, if we see, Gaura Purnima. Purnima means the 15th day of the moon. So Gaura Purnima, Nrsimha Chaturdashi,
Nityananda Trayodashi, Varaha Dvadashi or Vamana Dvadashi, Vijaya Dashami, Ram Navami, which is coming to be on 6th of April, Yeah. and Krishna Janmashtami, Radhashtami, Advaita Saptami. All these are like for Sita Devi, it's like Sita Shashti, and all different tithis. Every tithi have its significance. On whichever day, God incarnated Himself in different avatar and different forms. But what is the significance of this Ekadashi? Like among all those 24 avatar, on Ekadashi, Lord has not appeared in any form, in any incarnation. But what is the significance of this Ekadashi? Ekadashi means like this fast is known as this holy fast is known as Ekadasi Upavas. In India, it is called Ekadasi Upavas. This means even not only Ekadashi Upavas, it is called Ekadashi Vratopavas. You should know the word Yeah. Ekadashi Vratopavas. This means Ekadashi means like by all 11 senses. We have like 11 senses. 5 are like senses which work. 5 senses which are known as karmendriya, which are like working senses. 5 senses which we use to like gyanendri, which is called the senses for knowledge. Okay, so all and one the man. All by all these 11 senses, we You do told 5 Karmindriya, 5 Gyanindriya, and 1 man. man. Where is one more? Okay. Ah, 11. 11, Okay. yes, yes. 5, Then, 5, then. 10, 1, Yes, 11, yes. yes. Yeah. So all these by all our senses we should do vrata. Vrata means like we should observe fast by not eating any type of grain and all. And the other word is upavas, vratopavas. This means upavas means to reside near. To whom? To the Lord. This means that Ekadashi Vratopavas means that making all our 11 senses engage in the service of Lord on this day by minimizing our body needs, by observing fast from grains and all things which we eat on our daily routine, and to reside near and near to God. Tell him first. It will be like much. Окей. Итак, Прабhu говорит о том, в чем же слава Экадыши и что это такое. Мы знаем, что есть такие дни, как Гаура Пурнима, Нарасимха Четурдаши, Варахадвадаши, Нитьянанда Трайодаши, Рама Навами, Басанта Панчами, something else. В общем, много есть разных дней. Это проявление различных аватар Господа, различных проявлений Господа. И у каждого из них есть значение, да, то есть мы знаем, что, допустим, явился Нитьянанда, то это Нитьянанда Трайодаши и так далее. Но почему же мы соблюдаем Экадаши? В чем же слава? Вроде бы Господь не проявлялся в Экадаши, какая-то его определенная форма также не проявлялась в Экадаши. Но также это называется Экадаши Упавас. Но не только Экадаши Упавас, а Экадаши Врата Упавас. Вы должны это записать и должны понять, что это такое. Почему это называется именно Экадаши Врата Упавас? Дело в том, что у нас есть 11 чувств. 5 чувств – это карминдрия. То есть карминдрия – это работающие чувства. 5 это гьяниндрия, это знающие чувства. И 1 это ман, это наш ум. И таким образом у нас есть 11 чувств. И с помощью этих 11 чувств мы должны погружаться в пост. То есть это называется врата, когда мы задействуем 11 своих чувств в служении, то есть в этом посте. Далее это упавас. Как переводится упавас? Упавас – это рядом с Господом, находиться рядом с Ним или сидеть рядом с Ним. И таким образом Экадаши Врата Упавас – это когда мы задействуем 11 своих чувств в служении Господу и находимся рядом с Ним. Но мы должны понимать, что Экадаши – это не только избавление, как пост на
зернобобовые, но это также и повторение святых имен, это также находиться рядом с Господом. Да, мы, с одной стороны, задействуем все свои чувства, и мы ограничиваем себя в какой-то пище, но также мы находимся и рядом с Богом. И таким образом это называется Экадаши Врата Упалас. Да. Okay. So, even though Lord has not I incarnated. cannot hear you. Prabhu? Oh, sorry. Hare Krishna. Huh. Uh-huh. Even though Lord has not incarnated on this day as any avatar, but it is said that in 10th chapter we know about like Vibhuti Yoga. Vibhuti means like Lord incarnated himself in a form of tree as a banyan tree. Lord incarnated himself in like metals as gold. Lord incarnated himself in like birds as Garud. Lord incarnated himself in like there are so many things, so many things. In everything, Lord has incarnated himself as their Vibhuti. That chapter is known as also Vibhuti Yoga. In the same way, when Krishna incarnated himself in the form of a day, in form of a tithi, it is like this day, Madhav Tithi. Like Lord Krishna himself present, take the form of this tithi and come to us just to give us blessings to increase our bhajan sadhan by avoiding our sense gratification. So this Madhav Tithi also have other names like Harivasar. Harivasar means the day of Hari. Vasar means in India it said day. So Harivasar means the day of Hari, the day of Lord. Or Madhav Tithi means that the day of Madhava, Krishna. In this way, we should try to observe this Ekadashi Tithi by arranging all our senses, all our 11 senses, just to please Lord, just by like minimizing, decreasing all our sense gratification, wherever we, wherever we like engage all the week, even complete fortnight. We should try to minimize all our engagements on this day. In India, there are so many devotees who take leave on this day. Like they just take leave. Who take what? Leave from their workplace. Holiday, leave. Uh-huh. Leave, leave. Leave means like holiday from that workplace, job. Okay. Yes. They take leave. Just to follow Ekadashi? Yes. Just to follow Ekadashi, just to observe Ekadashi properly. Because going at workplace and doing job for 10 or 12 hours, it is not like easy to follow Ekadashi properly. So they take leave. In this way, first we will try to understand this Kirtan. How many of you are there who understand this Kirtan? Like you know the actual meaning of this Kirtan. First, raise your hand. Ask them. Complete after explaining. Ask them. Hare Krishna. Okay. Okay. Итак, как мы знаем, Господь, Он не является в день Экадаши, но все-таки мы следуем этому дню. То есть Он как какой-то аватар не проявляется в день Экадаши. Но мы слышим о таком понятии, как бибудха-йога. Бибудха-йога. Но что это значит? Там описывается, что Господь иногда Он проявляется как... То есть из всех деревьев Господь Он проявляется как баньян. Из птиц Он проявляется как гаруда. Из всех металлов Он проявляется как золото. И также существует такое понятие, как Мадава Титхи. Это значит, что Господь, Он проявляется как день. Титхи — это значит день. И таким образом Господь, Он как день проявляется как Экадаши. Он делает это для того, чтобы даровать нам свою милость и чтобы дать нам возможность совершенствоваться в нашем баджане. Также у Экадаши есть различные имена. Одно из имен — это Харивасар. Харивасар, Хари — это значит Хари, то есть Господь, а Васар — это также значит день. То есть Харивасар — это день Хари. И также одно из имен Экадаши — это Мадава Титхи. Мадава — это также одно из имен Господа, а Титхи — это также день. И получается таким образом, что Мадава Титхи — это опять день Господа, день Мадава. И в этот день все наши 11 чувств
мы должны направить на то, чтобы удовлетворить Господа, потому что зачастую каждый день мы занимаемся тем, что мы удовлетворяем свои собственные чувства. Но в этот день мы должны постараться направить все свои 11 чувств на то, чтобы удовлетворить Господа. И также мы должны минимализировать все наши наслаждения, потому что в большинстве случаев мы стараемся удовлетворить свои чувства. Но в этот день, как я уже повторюсь еще раз, мы должны направить все свои чувства на то, чтобы удовлетворить Господа. И также Прабху говорит, что в Индии они даже берут выходной, чтобы последовать Экадаши, потому что когда ты находишься на работе, то ты не можешь должным образом соблюдать Экадаши. Поэтому они очень серьезно к этому подходят и даже берут выходной. И в конце Прабху спросил, вот мы с вами спели баджан, Шуддха Бхаката, но каждый ли из вас понимает, о чем же речь, какое же истинное значение этого баджана? И он попросил, чтобы вы подняли руки, если кто-то знает значение этого баджана, то, пожалуйста, поднимите свои руки. Кто-нибудь знает? Я Саязм. Поднимите руки, если вы понимаете значение баджана, Шуддха Бхаката, Чарана, Рену. Ananga Manjari Devidasi and Prabhuji. And what your name? Madhavapur? Anadi Krishna. Anadi Krishna. Anadi Krishna. Prabhu, you understand this Kirtan? Вы понимаете, Киртан, о чем речь? О чем этот Киртан? При Кришна нет, я знаю только перевод частично. He says he knows only translation from some book, something he understands, Okay. but not Today, deep meaning. Okay. Today we will try to understand the deep meanings of the Kirtan. Okay. Next Ekadashi, we will try to understand how Mahaprabhu follow Ekadashi. After that, there is one other Kirtan in which Mahaprabhu has like followed Ekadashi in Jagannath Puri. There are so many Kirtans in different Ekadashi. We will do one Kirtan and explanation. Okay. So today, I'm explaining this Kirtan. Try to understand and also write it. It's saying Sri Bhaktivinoda Thakur had written this Kirtan. They said that Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula. This means that Shuddha Bhakata means like those pure devotees. Foot dust. Charana Renu, foot dust. Charan means like foot. Renu means dust. So the foot dust of pure devotees are like such merciful, which can give us the highest enthusiasm for the bhajan. It is said that Bhakata Seva Parama Siddhi. If we do services to the devotees of God, it is like the Parama Siddhi. Param Siddhi means like the highest order of the like what we are doing the sadhan bhajan. It is like the highest order, which means by performing service to the devotees of Lord, we can go to the peak of the sadhan bhajan and achieve our goal. So it is like Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Latikara Mool. Prema Latikara Mool means like if we want to reach the creeper of our bhakti, Premalata, to grow, to like nourish, to be green and greener day by day, we should do Bhakata Seva. Means we should perform services, we should serve devotees of Lord. It is said in Shastra that Bhakta Pada Renu, you should write this also. Bhakta Pada Renu Ara Bhakta Pada Jal Bhakta Bhukta Avashesh Ei Teen Sadhane Rabal. This means Bhakta Pada Renu means the food dust of the devotees, not Lord, devotees. Yeah. You should know that what is like Mahima means the glory of devotee. The glory of a Shuddha Bhakta, pure devotees, is more than the Lord Himself. It is said that Bhakta Pada Renu means the food dust of devotees. Bhakta Pada Jal means like the Charanamrit, the after washing the feet of devotees. That's Charanamrit. Bhakta Padajal and Bhakta Bhukta Avashesh, the remnant which devotees eat. Bhakta Bhukta Avashesh
means whatever the remnant after the devotees take prasadam. It is said that A tin sadhanerabal means these three are the things which are like which work like an injection in our sadhan bhajan. Like if someone is like sick, if it is like manageable, then doctor give tablets. But if that is like unmanageable, then doctor give the injection. Injection direct to the blood, direct to the bloodstream, direct to the arteries and veins. This means that these all three are like a bonus by which by getting all these things, all these three things, we can grow faster. You can see like we can grow at a rocket speed in bhakti. So we should always remember of this thing. Okay, one more thing I am telling. After one stanza, you should explain to them. So Okay. next one is Bhakata Seva Parama Siddhi Prema Latikara Mool. In Shastra it is mentioned that Siddhir Bhavati Vaneti Shanshaya Achyuta Sevinam. It is said that the Siddhi means like the perfection will receive by those who are serving God. It is a doubtable situation. Like there is doubt who are serving Lord directly, they will reach to perfection or not. But asansayastu tad bhakta paricharyaratatmanam. But those who are serving devotees, it is said that they will surely reach the perfection. They will surely achieve their goal. There is no doubt in this scenario. Hare Krishna. Окей. Итак, мы с вами обсуждаем баджан Шуддха Бхаката Чарана Рену, который написал Бхактивинод Такур, и мы должны понимать его глубокое значение. Итак, первая строчка — это Шуддха Бхаката Чарана Рену. Чарана — это стопы, а Рену — это пыль. И мы должны понимать, что наивысший энтузиазм совершать баджан может дать нам пыль со стоп преданных. И далее здесь говорится парама, где да, Бхаката Сева Парама Сидхи. Парама Сидхи — это наивысшая стадия нашей цели, то есть это самое наивысшее, что может быть. И таким образом, как же мы можем достичь эту Парама Сидхи? Мы можем достичь ее с помощью Бхаката Севы. То есть если мы будем служить преданным, если мы будем служить лотосным стопам преданных, только тогда мы сможем достичь нашей наивысшей цели. И далее было сказано према латика. То есть что это такое? Это как раз таки лиана нашей преданности. И также мы можем достичь ее с помощью служения преданным. И также мы должны понимать, в чем же заключается махима, в чем же заключается слава преданных. Потому что зачастую мы слышим что-то про Господа, но что мы можем сказать про преданных? На самом деле слава преданных, она еще более наивысшая, чем слава самого Господа. И дальше Прабху, он привел стих, который начинается как «Бхакта пада Рену». «Бхакта пада Рену» — это как раз-таки пыль со стоп преданных. Вы также должны это записывать, это важно помнить. Есть три вещи, которые могут очень быстро привести нас к совершенству в нашей практике. И первое — это Бхакта пада Рену, это пыль с лотосных стоп преданных. Дальше это Бхакта пада Джал. Бхакта пада Джал — это как чаринамрита, то есть это когда водой мы омываем стопы преданных, то получается чаринамрита, и это называется Бхакта пада Джал. Дальше это Бхакта Бхакта Авашеш. Что это такое? Это та пища, которую приняли преданные. Это остатки пищи преданных. И далее эйтин саданерабал. То есть это как инъекция для того, чтобы мы могли вырасти быстро в бхакти. То есть он говорит, что бывает таблетки дают, но бывает, что таблеточки уже не помогают. И здесь нужна как такой укол, инъекция. И тогда мы должны помнить об этих трех вещах. То есть именно Бхакта пада Рену, Бхакта пада Джал и Бхакта Бхакта Авашеш. То есть эти три вещи. То есть пыль со стоп преданных,
вода, которой омывались толпы преданных, и остатки их пищи, именно они являются вот этой волшебной пилюлей, или даже, как он выразился, инъекцией, которая может помочь нам быстро вырасти в бхакти. И дальше он рассказывал о том, что ситхи — это как совершенство, оно достигается с помощью служения Богу. Но там есть одна шлока, я, к сожалению, не запомнила ее, и там говорится о том, что ситхи, возможно, если мы будем поклоняться Господу, мы достигнем, а возможно и не достигнем. Но если мы будем поклоняться бхактам, то есть преданным Господу, то тогда, несомненно, мы достигнем наивысшей преданности, наивысшей цели. Поэтому мы всегда должны делать фокус, и как в этом баджане говорится, что бхакта села, то есть мы должны совершать служение именно преданным Господа. Хари Кришна. Hare Krishna. You told that one shloka? I cannot hear you, Prabhu. Hare Krishna. You told the shloka Hare. Shuddhir bhavati vaneti? Yeah, I told the mean. Okay. I forgot the shloka. You may quote that shloka also. They may learn that. Okay. So it is said that Madhavatithi Bhakti Janani Jatane Palana Kari Krishna Basati Basati Vali Parama Adarevari. It is said that this Madhavatithi, this Ekadashi, these Tithis are like the mother of devotion. Like a mother give birth to a child, a baby. In same way, this Ekadashi Tithi also give birth to Bhakti. Bhakti is like the baby girl, of this Ekadashi Tithi. By doing Ekadashi, we can attain devotion, Bhakti, in the lotus feet of Gurudev, in the lotus feet of Sri Gaurasundar, in the lotus feet of Sri Vinod Bihari, Sri Radha Vinod Bihari, Krishna and Srimati Radharani. So, Jatane Palana Kari. Sri Bhaktivinoda Thakur is stating that those devotees who respect this tithi, Jatane means like by making efforts, not by taking it casually, but by making efforts, by yatna. Yatna means like making efforts. Krishna basati basati bali parama adare bari. Then Krishna and Krishna's like pastime places, Parama Adare Bari, they all bless them by the bhakti unto their lotus feet. You should explain this. Итак, что же такое Экадаши? Мы знаем, что Экадаши называют мать преданности. Дело в том, что как мать, она дает рождение ребенку, таким же образом и Экадаши, она дает рождение бхакти. И таким образом она является матерью преданности. И именно с помощью Экадаши мы можем достигнуть наивысших высот в нашей практике. Дальше Прабху объясняет стих Мадава Титхи Бхакти Джанани. Это как раз таки первая строчка. И далее говорится Джатаны Палана Кори. Что такое джатаны? Это когда мы прилагаем усилия. То есть, когда мы прилагаем усилия, тогда и Кришна, и все места паломничества, они дают нам свои благословения. И тогда мы можем намного быстрее продвигаться на пути бхакти. Okay. The third stanza, it is saying, I will, don't worry, I will leave the session by 1 hour only, okay? So, Okay. yes. No, today is okay. Today no problem. Today is okay? No working today. Okay. So, Gaura Amar Jesab Sthane Karala Brahmana Range Sesab Sthana Heri Boami Pranay Bhagata Sange. There is a desire. Sing that Shri Bhaktivinoda Thakur that Gaura Amar Jesab Sthane. Amar Gaur means my Gaur Sundar, my Chaitanya. Wherever he went to pilgrim, either to South India, either to North India, either to Vrindavan or Navadvip or Jagannath Puri, all those places, Karala Brahmana Range means Lord Chaitanya, Gaurasundar, with his associates, wherever he went, say Sabasthana to all those places, Heribo Ami, I will also go and take darshans, but with whom? Pranay Bhakata Sange, with the devotees
who are like Pranay Bhakta. Pranay Bhakta means those who have love in their heart, those whose heart are filled with love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Under the guidance of those devotees only, I will go to these pilgrim places and visit all those places, have darshan, offer pranam to that sacred places. It is said that in India, it is said that people went to different pilgrim, but they go to the pilgrim places. They take bath in like Gangas and Yamuna and different rivers. There are so many sacred rivers in India, but they take bath. Think that all our sin get diminished, but they just come Mhm. out and start doing all sinful activities, and all those sin come back to them. But if we go to Dham, if we go to take bath in Ganges also, if, even we go to even Navadvip or Vrindavan also, those are the supermost Dham. But then also, we should always go under guidance of some Pranay Bhakta. Means like the devotee whose heart is filled with love. Love for whom? Love for not like worldly people. Love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is the actual process to have the darshans of lordships. Hare Krishna. Итак, мы обсуждаем третий стих. Третий стих звучит как «Гоура Амар Джесабастханы». Что это такое? Здесь говорится о том, что Гоура Амар — это значит «мой Гоура». И куда бы Махапрабху ни пошел, он ходил и в Южную Индию, и в Северную Индию, и в Западную, и на Мадвипу, где он только ни был. И Гоура, он ходит повсюду со своими спутниками. И далее говорится «Сисабастхана Харибами». Я пойду абсолютно туда же, где ходил мой Гоура. То есть куда бы он ни отправился, я отправляюсь туда же. Но с кем я отправляюсь туда? Здесь написано «Пранай Бхаката Санге». То есть кто такие Пранай Бхакты? Это те, кто обладает любовью к преданным, любовью к Шри Чайтанье Махапрабху. И здесь Бхактивинод Такур говорит, что я хочу отправиться по всем этим местам именно с такими преданными, именно с Пранай Бхактами. И именно с ними я отправлюсь на эти святые места. Потому что зачастую люди, они также ходят по святым местам. Они принимают омовение, они ходят на Гангу, они также омываются там. Но они, когда выходят из Ганги, что происходит? Они продолжают совершать грехи. То есть они думают, я омою сейчас Ганги, все грехи уйдут. Но они принимают омовение, выходят и продолжают делать то, что они делали раньше. И ничего не меняется. Поэтому мы должны помнить, что важно ходить по святым местам под руководством преданных, под руководством Праная Бхакт. Но кто такие Праная Бхакты? Вы думаете, что это те, кто обладают любовью к обычным людям? На самом деле нет. Праная Бхакты — это те, кто обладают любовью к чистым преданным Господа и к Шри Чайтанье Махапрабху. И мы должны помнить, что нужно совершать паломничество по святым местам именно под руководством Праная Бхакт. Да. Okay. One more thing, adding to this one stanza, that why Bhaktivinoda Thakur is like saying not to go alone to have darshans of all the pilgrim places, all the sacred places. This is the reason. If we go alone, like if we go to Vrindavan or we go to Navadvip or any other places, Kashi, Ayodhya, Mathura, Maya, every place in India, those which are sacred places, if we go to those places alone, what we will see? We will see like the buildings, the roads, the like animals wandering here and there. Like we will see like people, some doing their business, some doing their like people quarreling also. We will see all those things. But if we go and by seeing all this and thinking like what like good here, it's all in our country also, in India also. What is like what is the exception here? But if we go with devotees of Lord, if we go with Gurudev, if we go with Pranay Bhakta, this one for Pranay Bhakta means like those devotees who are seeing all this Premanjanak Shurit Bhakti Vilochanena, who are seeing the Dham with not by their material eyes, not by their skinny eyes,
They are looking the dham, they are seeing the dham by the eyes of prema, the eyes of love. They can only transmit that love in our hearts. That's why Sri Bhaktivinoda Thakur is saying that, even giving warning that we should always go under the guidance of devotees, not like wandering here and there alone. Okay? Hare Krishna. Мгм. И почему же Бхактивинода Тхакур, он говорит о том, что нужно ходить по святым местам не одному? Почему же так? Потому что на самом деле мы можем пойти во Вриндаван, на Вадвипу, в различные святые места, и если мы будем одни, то что же мы там увидим? Зачастую мы будем видеть там какие-то тропинки, дороги, животных, обезьян наших любимых. Мы будем видеть там каких-то бизнесменов, различных людей, и нам покажется, что они делают все то же самое, что делаем и мы. Здесь происходит все то же самое, что происходит и в моей стране. А в чем же разница? В чем разница и в чем же, что же такого удивительного в Вриндаване или в Навадвипе или в других святых местах? Но на самом деле мы по этой причине как раз-таки должны ходить с бхактами, с нашим гуру, с преданными, с пранай-бхактами, потому что в их глазах присутствует према, они смотрят на все глазами любви. Према пранай бхакти вилочанена. В этой строчке говорится о том, что глаза преданных, они наполнены любовью, и они видят все через призму любви. И таким образом они смогут нам показать истинную природу, истинную ценность и то, чем на самом деле являются истинные святые места. Только они смогут нам раскрыть эти места, а сами мы не сможем этого увидеть. Да. Okay. So in fourth stanza, it's saying that Mridanga Badya Sun. Could you switch on your mic? Oh, I switched off it. Mridanga Badya Sunite Mana Avasara Sada Jache Gaura Behita Kirtana Suni Ananda Hridaya Nache. Sri Bhaktivinoda Thakur saying that whenever I hear the sound of mridanga, someone playing mridanga, you also can feel that. If someone is playing mridanga kartal, we got goosebumps, all our hairs become straight. We get goosebumps. Mm-hmm. So if I hear the mridanga vadya, means the sound of mridanga, in my heart always want to join the kirtan. My heart always want to reach at that place where the mridanga is playing, where someone is playing kartal. So avasara sada jache means all my desire is to reach at that place. I just in search of such an opportunity to get kirtan, to get association of devotees. And Gaura Bihita Kirtana Suni Ananda Hridaya Nache. But if I hear the kirtans which are like a bona fide song of Chaitanya Mahaprabhu, in which there are the prayers to Chaitanya Mahaprabhu, those kirtan in which the glories of Mahaprabhu is elaborated, those kirtans are when I hear those kirtans, my heart dances in ecstasy. I dance holding my hands up, because in those kirtans where the glories of Chaitanya Mahaprabhu is being elaborated, those kirtans are filled with love. There is no such kirtan, no mundane songs which can compare to those kirtans. So every time I just want, and we should also, Bhaktivinoda Thakur is saying for him, but actually he is narrating to us that we should think of this, we should also try to do this in our life. We should always try to get into these moods, that whenever we get time, whenever we get opportunity to join kirtan, we should join the kirtan. Whenever we listen to the kirtans of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we should also raise up our hands and try to dance as much as we can, just to get their mercy. Hare Krishna. Итак, 4 стих Мриданга Вадья Шунити Мана. Бхактивинода Тхакур говорит о том, что когда я слышу звуки мриданги, я тут же хочу присоединиться к этому киртану. Мое сердце, оно всегда хочет пойти в это место, где звучат звуки мриданги.
Наверняка вы тоже слышали, когда играют на мриданге, что прям вот волосы на руках встают дыбом, настолько прекрасный этот звук. И таким образом Бхактивинода Тхакур также говорит о том, что когда я слышу звук мриданги, я хочу пойти на этот киртан. И далее здесь говорится «Авасара сададжа джачи». Что это значит? Авасара — это значит, что мое желание — это только обрести общение с преданными Господа. И далее он говорит о том, что Гоура Вихита Киртана Шуни. Что это такое? Это киртан, где прославляет самого Шри Чайтанья Махапрабху. Это самый сладостный киртан. И когда идет киртан со Шри Чайтанья Махапрабху, я не просто хочу пойти туда, я начинаю танцевать, и я взмываю руки к небу и начинаю танцевать. И далее это Ананда Хридаяначи. Что это значит? Это значит, что я всегда хочу танцевать в киртане, я всегда хочу присоединяться к киртану. Но мы должны понимать, что он говорит якобы про себя, но на самом деле, конечно же, это для нас. Мы должны также перенять это настроение. Мы, если у нас вдруг есть возможность, если мы знаем, что где-то проходит киртан, то мы также должны присоединяться к нему. Мы должны танцевать, также взмывать руки к небу и танцевать на киртане для того, чтобы получить милость. Поэтому мы должны учиться у Бхактивинода Тхакура, и когда есть киртан, то не пропускать его, а обязательно присоединяться к нему. Hare Krishna. It's saying that in the fifth seventh stanza, Bhaktivinoda Thakur ji, जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जय. Sri Bhaktivinoda Thakur stating that whenever I see the transcendental Shri Vigraha established by Gurudev, by Prabhupada, by other our Guru Varga, whichever Shri Vigraha established by like bona fide spiritual masters, I always like whenever see the deities of Shri Radha Krishna, the deities of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranitai, like I feel a bliss. I feel a bliss like that feeling when we like having eye contact with the deities. That feeling is like a bliss. No one can express that feeling in words. So Shri Bhaktivinoda Thakur is saying that Jugal Murti Dekhiya Mora Param Ananda hai. Param means like the supermost and Anand means like bliss. I went to like the supermost bliss at that time when I see the deities. Prashada Seva Karite hai Sakala Prapancha jay. And when I serve prasadam, when I take prasadam, it is like by taking the prasadam, Sakala Prapancha. Sakala Prapancha means like we can conquer over all the material elements. Like material elements like what? Like there are so many things. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Matsar. Kama means like lust. Krodha means like angry, being Anger. angry, anger, yes. And Lobha. Lobha means like Greed. greed and enviousness. There are so many things, so many material elements which are disturbing, are like disturbing our bhajan sadhan. After this, whatever five questions we were discussed in last class, we will go to Shri Harinam Mahamantra. There is a Granth published by Param Gurudev. We will go that Grantha, and after that, in this course, we will go to this one Grantha, Upadeshamrit, where we will understand all these material elements in very deep meaning. Okay, so here saying that Bhaktivinoda Thakur ji, Prasad Seva Karite Haya Sakala Prapancha Jaya. By serving prasadam, by taking whatever offer to Lord, we can conquer all these material elements. And with all these material elements are like the things which are like completely disturbing our sadhan bhajan, disturbing our mood, disturbing our emotions. So we should always try to take this is also like teaching for us, those who are like you all are residing outside. So like whenever you go to outside or you are not in your home, always try to manage to take prasadam only. If there is no duty, no worries. You all have like Gopala mantra and all. You should offer that object to Lord.
if you even you have no Gopala mantra, no Diksha, then also you can offer that by Mahamantra to Lordships. But never take like mundane food items which are not offered to Krishna, which are not offered to Gurudev, and just taking them, because there are so many material elements which reside in that object. The mood of one who like making, the mood of one who baking, the mood of one who is chopping, everything, every like material elements come into that food. So we should always try to manage to take prasadam only, whatever offered to Krishna, whatever offered to Gurudev only. Okay, so in this way, Sri Bhakti Vinod Thakur ji, uh, in the like in the mood of kirtan, he is giving teachings to us also. Hare Krishna. Мгм. Итак, мы обсуждаем дальше 5-й стих, который написал Бхактивинод Такур в этом баджане. И он говорит здесь «Югала мурти декия мора». Что это значит? Бхактивинод Такур, он говорит, что когда я вижу виграху, который установил гуру, или с вами Махарадж, или кто-то еще из квалифицированных вайшнавов, то есть он говорит, что когда я вижу Гаура Нитая, я чувствую невероятное блаженство. И далее здесь написано парама ананда, то есть парама — это наивысшее, а ананда — это блаженство. То есть Бхактивинод Такур говорит, когда я вижу Югаламурти, то есть виграху, тогда я испытываю парама ананда, то есть я испытываю наивысшее блаженство. И далее Бхактивинод Такур говорит прасада сева кориты гоя. Он говорит о том, что когда он вкушает прасад, то прасад, он способен избавить нас от любых материальных недугов, скажем, таких как кама, кротха, то есть кама — это вожделение, кротха — это гнев, лобха — это жадность, мацарья — это зависть. То есть, и если мы будем почитать прасад, то мы сможем избавиться от всех этих влияния материи. Потому что в повседневной жизни мы сталкиваемся с различным влиянием материальной энергии. И таким образом, если мы будем почитать прасад, то мы избавимся от влияния этой материи. И Прабху говорит о том, что зачастую мы, может быть, куда-то уходим там, из дома и так далее. И он говорит о том, что позаботьтесь о том, чтобы не принимать никакую материалистичную пищу. Потому что когда человек готовит что-то или там режет даже, то он передает свою энергию, то есть его мысли, его чувства, его энергия, она будет присутствовать в этой пище. Поэтому очень важно есть прасад. Наверняка у вас есть гопала-мантра, то есть вы можете использовать гопала-мантру и предложить, если перед вами нет такураджи, то ничего страшного, вы можете предложить это в уме, используя гопала-мантру. Если у вас даже нет гопала-мантры, все равно вы можете повторить там, допустим, просто махамантру или просто в уме предложить эту пищу, но обязательно почитайте прасад, это очень важно. И также Прабху сказал о том, что после того, как мы с вами доизучаем вот этот баджан, затем мы изучим 5 вопросов, которые мы начали изучать, далее мы будем с вами изучать Харинама Махамантра, который написал, я не помню кто, по-моему, он сказал гуру. Who wrote this Harinama Mahamantra? Prabhu? Harinam Mahamantra, it's like given by Sri Bhakti Vinod Thakur only, but published by Gurudev, by Gurudev in English and different. No, no, Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ji, Param Gurudev. Окей. Yes. Окей. Да, он говорит, что написал Бхактивинод Такур Харинам Махамантру, а опубликовал Шишимабхатинат Нарайана Госвами Махарадж, наш Парам Гурудев. И далее он говорит, что мы будем изучать Упадишамриту после этого. Поэтому мы все будем потихонечку проходить. Ну, на этом я все, кажется, перевела. Нет, Дан. Hare Krishna. So, in the sixth stanza, it is saying like Jedina grihe bhajan dekhi grihe te goloka bhaya Charan sidhu dekhiya ganga sukhana sima paya. Sri Bhaktivinoda Thakur stating here that like the day when I while performing devotional practices, even me performing, even my family members and all performing, like Bhaktivinoda Thakur is saying, Jedine grihe bhajana dekhi. On whichever day I see that people are performing bhajan in my house, or me myself performing bhajan, grihe te goloka bhai means like my house like transformed into Golok Vrindavan. I see like this is not my house, this is like being Golok Vrindavan only. So, whichever place
Shri Bhaktivinoda Thakur giving us the mood to see this thing, that at whichever place we are residing, we should not think like you all devotees are like residing in different countries where there is no such situation of bhakti. But then also you should always think that Jedine grihe bhajana dekhi grihe te golok bhai. You should always remember this verse, that if you are doing bhajan, those people whom with you are residing, they are doing bhajan. There is kirtan performing in your house. Someone is doing harinam in your house. You are offering prasadam in your house to devotees. You are offering bhog to Thakurji. In that situation, you are in Golok. Your house is not like a mundane material house. It is like a Golok Vrindavan. It's transformation of Golok only. Okay. So Shri Bhaktivinoda Thakur saying that Grihete Golok Abhaya Charan Sidhu Dekhiya Ganga Sukhana Sima Paya. Like whenever I see the Charanamrit of the deities of Gurudev, like every day devotees perform archan. Archan means like doing some offering, some puja to Gurudev and Guru Puja and Thakurji archan. So in archan we get Charanamrit. So Bhaktivinoda Thakur saying that whenever I see the Charanamrit, the pot of Charanamrit, Sukhana Sima Paya. Sukhana Sima Paya means like my happiness is like the beyond the limits. I feel the bliss with no bound. Whenever see Dekhiya Ganga, Dekhiya means to see the Ganga. Whenever I went to like when you come to India, when you see the Ganga, flowing river Ganga, Ganga is the Charanamrit of Lord only. Ganga is not like a mundane river, not a general river flowing all over the world. All those rivers have no comparison with Ganga. Ganga is the Charanamrit of Lord himself. So, Bhaktivinoda Thakur saying that whenever I see the Charanamrit of Lord or Ganga, because Ganga is also the Charanamrit, Sukhana Sima Pai, like my bliss have no bounds. Like I feel so much happiness, I can't express that happiness. Here is a teaching. Like we should also try to take all these things from this bhajan to our daily lives. First thing that I earlier said, you are residing in the countries where there is no such scenario of bhajan. But then also, you all should think, if we are doing bhajan, if you're you're living with those people, colleagues, all are doing bhajan, that place is also Golok, transformation of Golok. Okay, that place is not like a mundane place. And second thing, whenever you get chance to visit India, whenever you get chance to take bath in Ganga, whenever you get chance to get Charanamrit, you may get Charanamrit of Gurudev or Thakurji, you should always grab that opportunity. You should don't miss that opportunity at any cost, because this will only lead to you to like such a bliss which have no bound. Okay. So in this way, we should also try to take all these things from Kirtan, from the life of Shri Bhaktivinoda Thakur. These are the life extracts of Bhaktivinoda Thakur. We should try to take all these things in our daily lives. To take Charanamrit daily, we should honor Charanamrit daily. Hare Krishna. Итак, дальше мы обсуждаем с вами 6 стих. Да, Джедина Грихе Бхаджана Дейки. Что это значит? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, что когда я вижу, что кто-то поклоняется Радхе и Кришне в моем доме, что кто-то поклоняется Такурджи в моем доме, даже не обязательно я, вообще кто-то, то я понимаю, что мой дом становится самим Вриндаваном. И Прабху говорит о том, что где бы вы ни жили, конечно, вы живете в разных странах и так далее, но если вы совершаете баджан, садану в своем доме, то тогда этот дом становится Вриндаваном. Поэтому не переживайте, это становится сама Галока Вриндавана. Если вы предлагаете Богу Такурджи, если вы совершаете там Киртан, то это становится Галока Вриндавана. Поэтому не переживайте, все в порядке. Далее. Чарана Синдху Дикия Ганга. Что это значит? Что Бхактивинода Тхакур говорит о том, что когда я вижу Чаринамриту, тогда мое сердце, оно переполняется невероятным счастьем. Здесь так и говорится «Сукхана Сима Пая».
то это значит, что моему счастью нет предела, когда я вижу Чаринамриту со стоп Господа, потому что Декия Ганга, на самом деле Ганга — это необычная река. В каждом из наших городов есть различные реки, но мы не должны сравнивать даже их с Гангой, потому что Ганга — это Чаринамрита со стоп Господа. И на самом деле мы должны все вот эти вещи, которые мы сейчас обсуждаем, то, что объясняет Бхактивинод Такур, мы должны их включать в свою жизнь, мы должны использовать это в своей жизни. Допустим, если мы видим где-то Чаринамриту, допустим, Заступ Гуру или, в принципе, Такурджа, мы должны принимать ее, мы не должны упускать этот шанс. Если у нас есть возможность поехать в Святую Дхаму, мы также должны сделать это. И также Прабху говорит, на самом деле, мы должны каждый день принимать Чаринамриту со стоп Такурджи. То есть, если мы совершаем арчину, да, тогда у нас остается Чаринамрита, и мы должны каждый день ее принимать. Поэтому все, что мы сейчас обсуждаем, старайтесь это внедрять в свою повседневную жизнь. Харибол. Hare Krishna. So, in the not last but the seventh stanza, Sri Bhaktivinoda Thakur is saying that तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोष निजानी गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी. Sri Bhaktivinoda Thakur saying that whenever I see Tulasi, by seeing Tulasi tree, my heart feel like complete in joy. Because Krishna also pleases by seeing Tulasi. You have seen that when you come to India, like in every temple, even especially in Nrsimhadev temple, wherever the temple of Nrsimhadev you see, there the garland of Nrsimhadev was usually made of tulasi only. Like Yeah. whenever you visit Nrsimhapalli at Navadev, you will see like Nrsimhadev was like overloaded with tulsi garlands. Like Yeah. uh, tulasi, देखिए tulasi is Madhava Toshini. Toshini means one who pleases. Madhava Toshani means one who pleases Madhav, one who pleases Krishna, one who pleases Nrsimhadev is like Tulasi. So whenever I see Tulasi, I also get pleased because Tulasi is like one who pleasing Krishna. That's why I get pleased by seeing Tulasi. I offer pranam to Tulasi that you are like so near and dear to Krishna. So uh, we should always. There is a I have a in starting I have told three nishtha. Which one? First one is Ekadashi, Tulasi and Nama. So Tulasi nishtha, here Bhaktivinoda Thakur is stating that Tulasi nishtha. Nama nishtha we have heard in upper standards like Mridanga Badya and like wherever we get the Sankirtan of the holy names of Lord. And now we are getting the Tulasi Nishtha. Tulasi Nishtha means Tulasi dekhi jodaya prana madhava toshini jane. Wherever we see Tulasi, it's like pleasing to us. So, Tulasi Nishtha, what should be in that? Tulasi is not an ordinary plant. There are so many plants. In India, there are so many worshipable plants. Like in India, people worship to Neem. People worship to Yeah. that neem tree for Devi. Like they think that Devi reside in that neem tree, like Mahamaya. In India, people worship to banyan tree, that people tree, just worshipping as Vasudev, Lord Krishna. Like Krishna himself told in to Arjuna in Srimad Bhagavad Gita that in trees I am the banyan tree, the people tree. So people worship that banyan tree also. But then also Tulasi have no comparison. Tulasi is like far more superior than all those trees, all those plants. Tulasi we should not think as an ordinary plant. We should always see Tulasi as the embodiment of Shri Vrinda Devi. So we should, whenever we see Tulasi, we should offer pranam. There should be our daily schedule, daily routine to give some water to Tulasi, to offer some incense stick, to offer some dhoop, arati to Tulasi. Our Pujapal Shri Van Goswami Maharaj Ji, in his pranam mantra, always sing the pranam mantra of Tulasi Devi, like Bhakta Vihina Aparadha Lakshay, you all know. So, we should have nishtha for Tulasi. Okay?
The next one is Gaura Priya Saka Sevane Jivana Sarthakamani. Like whenever I get the remnants, the prasadam, which is like flavored by Sri Chaitanya, and especially the Lord Chaitanya is like very fond of green vegetable. In India, it is called sag, like spinach Mhm. and all. It is called sag, means like which are green leafy vegetables which have leaf only. So Chaitanya Mahaprabhu is like fond of those vegetables. So Sri Bhaktivinoda Thakur is saying that Gaura Priya Saka Sevane, that whenever I get the prasad, especially that one sak which is like flavored by the lotus lips of Sri Chaitanya, Jivana Sarthakamani. Jivana Sarthakamani means like I found my life like the purpose is fulfilled. Whatever the purpose for which I get this life is now fulfilled now by getting the prasad of Gaurasundar. So, Jivana Sarthakamani. Sarthak means like uh, you can say like getting the purpose fulfilled is called Sarthak. Sarthak means which is like up to like done. That is called Sarthak. So, Shri Bhaktivinoda Mhm. Thakur is saying that whenever I get the prasadam, I should like I feel that my life is like purpose fulfilled. And here we should take teaching that we have one more nishtha. Usually it is not mentioned in Shastra. There is three nishtha, but we should add one more nishtha. What? Mahaprasad nishtha. Which I told earlier in I think which one stanza? Uh, which one stanza it was? Prasad seva karite hai, sakala prapancha jaya. In Fifth fifth, one, fifth. fifth one, yes. Mhm. So we should always have Mahaprasad nishtha. Like whenever we get Mahaprasad, Mahaprasad have like the power to conquer all the material elements. Mahaprasad can give us the even Mahaprasad itself is Jagannath. In Jagannath Puri, it is said that Mahaprasad itself is Jagannath. The Mahaprasad of Jagannath and Jagannath is non different. When pujaris offer, like the priest in Jagannath temple offer bhog to Jagannath, Jagannath is seen in the Mahaprasad, the pot of Mahaprasad. If Jagannath not seen, that will not be considered as prasad and all will be like dumped. Mhm. No one will get that prasad. So, prasad is like the kripa, the blessing of Lord. So, we should always try to get, see, everything is mentioned once, but the Mahima, the glories of Mahaprasad mentioned twice in this Kirtan also. Okay, so Мгм. you should also have Mahaprasad Nistha also. Hare Krishna. Окей. Итак, мы переходим с вами к следующему стиху. Туласи деки джурая прана. Что это значит? Бхактивинода Тхакур говорит о том, что когда я вижу Туласи, то я чувствую невероятное блаженство. Дело в том, что Кришна на самом деле, он также, когда видит Туласи, он испытывает невероятное счастье. Мы можем видеть, что в каждом храме всегда есть Туласи. И также в особенности, если мы отправимся в храм Нарисимхадева или пойдем в Нарисимхапали, то мы увидим, что у Нарисимхи очень много гирлянд из Туласи. Бывает, что он прям так сильно завешен, что повсюду Туласи. И мы можем видеть, что Господь, Он очень любит Туласи. И также это говорят, что это Мадава Тошани, то есть это то, что доставляет удовольствие Мадаве. Тошани — это удовольствие, а Мадава Тошани — это то, что доставляет счастье и удовлетворение Мадаве. Как мы знаем, Туласи Деви, она очень дорога Кришне, и мы не можем сравнить ее с другими растениями. Допустим, в Индии поклоняются Ниму, и они считают, что Ним — это олицетворение самой Деви, или они говорят, что это как Махамая, когда они поклоняются Ниму. Кто-то поклоняется Баньяну и говорят, что это сам Васудев. То есть Кришна, он сам говорит Арджуне, что из всех деревьев я Баньян. И таким образом мы должны помнить, что Туласи, она несравненна. И в начале класса мы обсуждали 3 ништхи. Первая ништха — это Экадаши ништха, вторая ништха — это Туласи ништха, и третья — это Нама ништха. И как раз-таки сейчас мы с вами обсуждаем Туласи ништху. То есть мы должны понимать, что это очень важно
обладать именно верой в Туласи. Ведь Туласи — это сама Вринда Деви. Мы должны также помнить об этом. И каждый день мы должны совершать арати для Туласи. Мы должны поливать ее, предлагать ей огонек, предлагать ей благовония. То есть очень важно поклоняться каждый день Туласи Деви. И далее здесь говорится Гоура Прия Шака Севани. Что это значит? Это значит, что Шри Чайтанья Махапрабху, он очень любил шак. И Бхактивинод Такур, он говорит, что когда я вкушаю шак, шак — это такая зелень в Индии, наверняка вы ее пробовали, кто был в Индии. И Бхактивинод Такур говорит, что когда я вкушаю шак, то я чувствую себя невероятно удачливым, когда я ем прасад от Гаура Сундара, потому что я чувствую, что я достиг успеха. И здесь также идет слово сартак, где-то, я не помню, где оно. Это значит, что его как успех, он более чем перевыполнен. То есть, когда он вкушает шак прасад от Гаура Сундара, от Господа, то считается, что он считает, что он достиг невероятного успеха в своей жизни. И мы должны помнить, в чем же учение здесь для нас. То есть, на самом деле, мы видим, что в Священных Писаниях приводятся 3 ништхи, которые мы уже обсуждали с вами, да, это Экадаши ништха, Туласи ништха и Нама ништха. Но мы также должны прибавить еще одну ништху, это ништха Махапрасад. То есть, очень важно обладать ништхой Махапрасад. Почему? Потому что именно Махапрасад, он побеждает все материальное. И таким образом Махапрасад, даже говорится, что это сам Джаганат. В Джаганатхапуре, когда предлагают прасад, то они ставят все горшочки прямо перед Джаганатхой. И если Джаганатха, он не бросил свой взгляд на эту богу, то они не будут это принимать. И только после того, когда Джаганатха, он посмотрел на эти горшочки с Богой, тогда это считается прасадом, и после этого уже можно принимать его. И там считается в Джаганатхапуре, что Махапрасад, он абсолютно не отличен от Джаганатхи. И также Махапрасад — это крипа, то есть это милость, которую также мы должны вкушать. И мы должны заметить, что в этом баджане Шрила Бхактивинод Такур, он 2 раза упоминает славу Махапрасада. Поэтому вы должны понимать, насколько это важно. То Махапрасад — это также должна у нас быть отдельная ништха в него. Поэтому Бхактивинод Такур дважды употребляет его в этом киртане. Hare Krishna. Done? Рибу. Yes. Да. So, concluding, just in 5 minutes, Shri Bhakti Vinod Thakur in conclusion says that Bhakati Vinoda Krishna Bhajane Anukula Paejaha Prati Divase Param Sukhe Svikara Karetaha. Shri Bhakti Vinod Thakur is saying that Krishna Bhajane Anukula Paejaha. There is Saranagati in which it is saying that Dainya Atmani. You remember this Kirtan? Dainya Yes. Atmani Vedana Goptritve Varana Avasya Rakshibe Krishna Vistvasa Palana Bhakti Anukula Matra Karyarasvikara Bhakti Pratikula Bhava Varjanangikara Shadanga Sharanagati Hai Bejahara Tahara Prarthana Sune Shri Nanda Kumara. Shri Bhaktivinoda Thakur saying that in Sharanagati, like this, there are 6 forms of surrender in which this one comes. What is? Anukula Karyera Svikara. Whatever which is favorable to bhajan, we should accept all those things. Whatever which is helpful in bhajan, we should accept in our daily life, in our schedule. Whatever which is anukul. Anukul means favorable. And whatever which is unfavorable, pratikul varjan, means we should avoid all those things which is unfavorable in Krishna bhajan, in Krishna bhakti. So Shri Bhaktivinoda Thakur here saying that Krishna bhajane anukula paejaha, that whatever I found favorable to Krishna bhajan, prati divase param sukhe svikara kareta, I accept all those things daily. Prati divase means like daily, without any miss.
Paramasuke, by feeling bliss, like I'm so blessed by lordships, I'm so blessed by Gurudev. There is so mercy of Gurudev and their lordships that they are giving me such favorable conditions, even though you are like sitting thousands and thousands kilometer apart from India. But then also Gurudev, see in their mercy that they arranged a class for Ekadashi. On Ekadashi, you are like observing Ekadashi in such a way, like many people in India also not observe Ekadashi in this way by listening Harikatha and all. So it is mercy. So you should always fill this place. Like you should always remember, like so much mercy on us. Prati divase parama sukhe. By releasing all this bliss, svikara karayataha. You should accept all these favorable things in your life. What favorable things? Mahaprasad nishtha, tulasi nishtha, nama nishtha. That one, every stanza there is some teaching. So you have written all those teachings. After this class, you should think of all those teachings, like what we are not like including in our lives, what we are not including, what we should do better for like in India, even people see like observing Ekadashi in this way, but Sri Prabhupada states that we should have a calendar, and every 15th day means on every Ekadashi there should be a evaluation. Like whatever we have performed bhajan in 15 days, is what like satisfying or not? Is it good to achieve the supreme head or not? So after every 15 day, we should have an self-evaluation. Okay, in this way, Мгм. I'm concluding the session. It's been like 1 hour 20 minutes. It's more. Our target is only 1 hour. From next session, I will always target to be in 1 hour only. Okay. Hare Krishna. This kirtan was like very nice, and today is Ekadashi. That's why I like take up all the kirtan. Hare Да. Krishna. Харибол. Окей, ну что, у нас последний с вами стих. И здесь Бхактивинода Такур, он говорит о Шаранагати. И Прабху он сказал, он также упомянул еще один киртан. Этот еще один киртан звучит следующим образом: Дхани Атма Ниведана Гоптритви Варана. То есть он сказал, что наверняка вы поете его каждый день. Я не знаю, делаете вы это или нет. Но так или иначе, здесь описывается 6 форм Шаранагати. Шаранагати — это предание. И первое — это анукуля, то есть то, что благоприятно. Мы принимаем то, что благоприятно для нашего баджана. И далее это пратикул, то есть пратикул — это то, что неблагоприятно. Мы отвергаем то, что неблагоприятно для баджана. И здесь говорится прати дивасы парамасуки, то есть прати дивасы — это мы делаем каждый день. Мы каждый день принимаем то, что благоприятно для баджана, и отвергаем то, что неблагоприятно для него. И также вы должны понимать, что вы находитесь очень далеко от Индии, но несмотря на это вы соблюдаете Экадаши. Но даже не все индусы, индийцы, они соблюдают Экадаши таким образом, как это делаете вы. Сейчас во время Экадаши вы слушаете Харикатху, вы собрались вместе, и это очень ценно на самом деле. И таким образом вы должны помнить, что вы постоянно находитесь как под милостью, то есть вы постоянно получаете милость. И вайшнавы, они очень довольны. Также мы с вами обсудили 4 ништхи. Вы наверняка все записали. Обязательно помните о том, что вы записали. И в этом стихе Бхактивинода Такур он говорит, что с огромной радостью Бхактивинода изо дня в день принимает все, что благоприятствует Кришна Баджану. И я вернусь еще раз к этим 4 ништхам. Пожалуйста, запомните их. Это было Экадаши ништха, Туласи ништха, Нама ништха и Махапрасада ништха. Очень наша любимая. В общем, смотрите, нужно после класса подумать над всем, что мы сегодня с вами обсудили, что мы не совершаем, что мы не делаем, что мы можем улучшить. То есть мы каждый раз должны думать об этом, как мы можем улучшить нашу садхану. И также Прабхупада, он говорил о том, что от Экадаши до Экадаши нужно завести вообще себе такой календарь и смотреть, насколько я прогрессирую в течение вот этих 15 дней, насколько улучшилась моя садхана, насколько я приблизился к Господу. И нужно каждые вот эти 15 дней смотреть от Экадаши до Экадаши, а вот что поменялось в моей практике, насколько я приблизился к Господу или нет. И таким образом мы должны постоянно держать себя вот
в таком небольшом, ну, не знаю, как сказать. В общем, мы должны вести вот такой календарь. И далее Прабhu сказал, что сегодня только из-за того, что Экадаши, мы немножко задержались, такой прекрасный баджан, мы его обсуждали, но в следующий раз мы постараемся уложиться в час, поэтому он извиняется, что немножко задержался. Но в следующий раз уложимся в час. Харибол. Okay, Hare Krishna. Is it enough? Достаточно, Yeah. Прабу спрашивает, или еще хотите? Okay. Спасибо. Очень благодарна. Может, вопрос? Вопрос? Давай. Как желать, как строго необходимо слушать? Индулека, вообще не слышно тебя, просто какое-то кваканье. Может быть, поближе? А сейчас Ага, лучше. как лучше соблюдать даже строго Нет, лучше не стало. Лучше не стало. Как лучше что? лучше соблюдать экадаши? Как лучше соблюдать Экадаши? Насколько строго? Насколько, пропадает. Я честно догадываюсь, что ты говоришь. Может быть, кто-то, кто понял, повторит мне, пожалуйста. Кто-нибудь понял, что хочет Индулека спросить? Кришна, может написать ей лучше. А вам слышно? Может быть, только мне не Нет, слышно? непонятно тоже. Непонятно, да? Okay, she has a question, but I cannot hear properly, because her sound is, I You don't may know, write some in problems. Telegram group. You may write in group. Можешь в группе, он говорит, написать, и я посмотрю и спрошу его. Okay. Devotees, may I have your darshans? Hare Krishna. Everyone. Преданные рабочие хочет получить ваш даршан, пожалуйста, на секундочку включите свои камеры. Насколько строго соблюдать? Hare Что Krishna. насколько строго соблюдать? Нужно, насколько строго нужно соблюдать? Да. Okay. So, Actually, see, she has a question and she's asking how much strict we should follow the Ekadashi, like how much it should be strict for us. Ekadashi. Yes. Ekadashi is like, see, in next Ekadashi, I will tell about this, how strictly we should follow Ekadashi. Shri Gurudev, Shri Srimad Bhaktivedanta Shri Narayana Goswami Maharaj says that, in Hindi it is said, प्राणों को दाव पे लगा के एकादशी का पालन करना चाहिए. It means that we should take our life in our hands by following Ekadashi. Like, if we have to die for Ekadashi, we should die. But we should Evil. strictly follow Ekadashi. This much strictness we should need to follow Ekadashi. Okay? First thing is this. Yeah. Secondly, in like observing Ekadashi, try to chant as more as you can. Try to engage all our senses in bhajan only. And the strictness for like taking grains and all is like, if possible, try to do nirjal. If possible, like without water. If not possible, take some water. If not possible to survive on only water, then you may take some fruits and all. If not possible on fruits also, you may cook something which you can take on Ekadashi. So strictness is okay, but the major thing is how much you are chanting, how much you are engaging your mind in the service of Gurudev, in service of Krishna. Okay, this much is the strictness. Okay, and first point, who said about that? Your Gurudev, yeah? Пуджипати Дальмани? Yes, yes. Okay. Yes. Итак, Прабху говорит, что есть две вещи. То есть первое, это Пуджипати Махарадж, он сказал, что если мы возьмем свою жизнь и положим ее на ладошку, то вот наше следование Экадаши должно быть приравнено к этому. То есть если нужно будет отдать жизнь за Экадаши, мы должны это сделать. То есть вот настолько должно быть это строго. А второй момент – это то, что мы должны повторять больше святых имен. Да, мы, конечно, можем поститься. Если возможно, мы должны соблюдать нирджалы Экадаши, то есть без капли воды. Если мы чувствуем, что мы не можем этого сделать, то можете немножко принять воды. Если не можете просто с водой, можете немножко фруктов поесть. Если не можете без этого, приготовьте что-то себе. То есть это не так важно. Самое важное, насколько больше мы повторяем святых имен, насколько больше мы задействовали свой ум в служении, и слушаем ли мы Харикатху и так далее. То есть в этот день мы должны максимально задействовать свои чувства, свой ум в служении Господу. Мы должны задействовать это именно вот повторение святого имени, Киртане и так далее. Это является самым важным. Yes. Anything else?
Что-то еще? Есть вопросики? Кто-то еще не Кришна. включил камеры? Пожалуйста, включайте. Харе Кришна, Прабhu, Namaste. Namaste, Hare Krishna. Oh, great. Could you please give us your email? Yes, yes. I'm writing email in chat. And you may directly contact on Telegram me also there. Можете общаться напрямую в Телеграме, Прабу говорит. Он также даст свою почту, кто-то попросил его Okay. почту. You Он all are говорит, in можете Telegram писать в group? Телеграме. You all are in Telegram Все вы group? в Телеграм в группе. Скажите, Okay. I пожалуйста, will все share там my email there. присутствуют? I will share my email there. Yes. Он поделится там своей почтой. Okay. Харе Кришна. Hare Krishna. Oh, Mani Manjari Didi. How are you? Где Мани Манджари? Я не вижу. Маликарджун Кеджай. Hare Krishna. Ой, Гарибол. Okay. Prabhuji, how are you? All good? Все хорошо, Прабу? Everything good, yes. Hare Krishna. Okay. You are chanting your Diksha mantra properly? Дикша мантры свои повторяете? Yes, yes. Okay. Good. Hare Krishna. Okay. Anything else? Or should we Еще close up есть the какие-то session? вопросы? Что-то еще есть? Какие-то возражения, вопросы? If you have any question and anything, you may ask in Telegram. I will surely respond there. Okay. And from Если... Sunday, you should be like regular for this course. We will learn very in a systematic way, so that when you come to next Kartik or Gaurumandal, every one of you come with 5-10 devotees with you. Okay. Рибу. Окей, если у вас вдруг возникнут вопросы какие-то, любые, все что угодно, вы пишите, пожалуйста, это все в группе, в Телеграм, Прабу вам на все ответит. И также, пожалуйста, с воскресенья будьте регулярными, хорошо? Пожалуйста, приходите на каждую воскресную программу, потому что мы там будем очень систематически изучать вот этот курс, который он подготовил. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте, приходите по воскресеньям, чтобы, когда вы приедете на Картику парикраму, или когда вы приедете в Навадвипу, да, на парикраму, чтобы вы привезли с собой 10 преданных, чтобы вы стали так здорово проповедовать, что привезли с собой еще больше людей. Поэтому, пожалуйста, ходите все на воскресные программы. Харибол. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Okay. Hare Krishna. Okay, thank you so much, Prabhu. Thank Very you. nice Harikatha. Thank you so much. Thank Hare you. Krishna. Hare Jai Krishna. Gurudev. Jai Kar.